kwa amami meja wa shemi the every midnight now I am me and anything afime huni na sopa mejidi sete kuremda mehu no Yesu akuru ifi te wo soro nife embejem ako minye na solo betimo soro nefe embejem ako minye na solo betimo minye na solo eni Yesu ni mohabo au yeno ono o trenisem odo nao bone fuba niya oba anenia oba niyem sise eno maluda neya oba anenia oba niyem sise eno maluda. Hallelujah. And then I'm so yabɔ fie mu de Awurade asɛm ampa ewom na ahodimom ebrɛmo COVID-19 ebire yi eso ene anɔpɛ so asɛm a yɛdi ho nkɔmmɔ ya hyɛ mu kran na yɛde ntuamfode gye ahoɔden afi Nyankopɔn nkyɛn no Prophet Kan said dry bones shall live. Dry bones shall live. Enumpa eho akokwa benya nkwa enumpa eho akokwa ebenya nkwa yemo pai odomfo enumdofo yɛda wase ene anopai so adom bebre na de adom yɛn bagura yɛmu fi afi ahyase ene ya bedu boso miensa yimu de toso aduonum kronkose de twatwoni ade abom pai da wase mpo se ebra yare egungu ya agentene ho wiase nyina baaye no wobra do kura yenu ina ti ase se o man eti ase se enuanom eti ase se wo ba odonfo edo ne bre mo se to nsafro se bra na be kasa kyere wo ba wasem na tumi ni ahoden fa hodie ni o che ni asomdwe wo fa wasem edo wo ba Bible says, "Maria said, "When I hold you, I know some granted for Libya. If you could do say a papa or cranamo upon a chingu, they are pretty empty and they are committed before. Or don't for. Am I a tinny planet? May I tell you, Namia, what she has said, and yet I was said, and we yes, Christ to you. Amen. A better more thing, and that's what you sing. Ena Awurade abiano aka se enumpa eho akokwa ebetumi enyankwa. Hallelujah. Na se hwe nkenkan sem yensa kan ma yenu na yebehunu se yedi kan no Israel ya ebra na Ezekiel eyo difo Israel no oshia enumpa eho akokwa situation yi bi pepe na ohwe nkenkan to so miensa no so a Martha ne Mary mo nso
ɔmo nso muhyia nnumpa ɛho akokɔ saa bi ɛbra ɔmo nua Lazarus na coronavirus akunu a na ɔmo ni abere na ɔmo hu sɛ ɛndaso asa enti yɛn nyinaa ɛbere bitumi ba ɛma yɛhyia saa ahohia brɛ a yɛka ho asɛm yi bi Israel man no nso ahyia yi ɛwɔ Ezekiel ɛbrɛ so na ɛne bɛ ne dompa ɛho akokwa anaasɛ dompa ɛho akokwa Bruni kan sɛ wɔ sɛ a dry bone is one which has been exposed to the sun and the wind for a long time and as a result has lost its membrane, has lost nerves, has lost the medulla or the marrow. Dompa ɛho akokwa ɛyɛ dompa yɛgya to ewia mu na mframa ne ewia mframa abɔ ho na ewia ahye no na ɛho nam nyinaa apopa afiri ho nsuo nyinaa awo afiri ho na emu nam nyinaa nso afiri mu saa dompa ne sɛ ɛyɛ dompa ɛho akokwa dompa hwee yɛ ni ho ezɔhwɛ Ezekiel eni so ade ho yɛ ohun yɛ ya na sɛ enumpa ho kɔ a na ɛda bonwa mu na ɔmo apete enumpa no abɔ apete bonwa mu ɔhwɛ ate sɛ enipa bi a ɔmo akɔkɔ a yɛkɔ ɔmo nyinaa yɛnsie wɔn na ɔmo nnompe no apete asase ne so saa na Ezekiel ehu adeɛ no na saa adeɛ yɛ ɛba Israel pɛn so yi na ɛyɛ dɛ nti na ɛbaeɛ na Onyankopɔn eyi akyerɛ Ezekiel sɛ ɛnam ɔman no asoɔden ɔman no ɛtwe a ɔmo atwe ho Nyankopɔn nkyɛn na ɔmo ato nyame atwene nti ɔmo ato nyamesom pa atwene nti saa na ɔman no ayɛ the dry bone in Israel. The dry bone situation that Ezekiel saw was as a result of the fact that the nation Israel had rejected its God. A nation without God is like a dry bone in the valley. Omaya oni nyame e de se ndumpa e ho kwa e dabonwam. Hallelujah. Enti ɔman biara abusua biara ekuo biara ankorankora biara wagya ne nyame anaa wapo ne nyame no ɛnni anidasoɔ dompa ɛho akokwa yɛ asan asɔre bio nso ɛkyerɛ sɛ ɔman bi a wapo ne nyame na ɔman no ahwe ase na ɔman no agyigya no ɛbɛtumi asan anya nkwa bio ɛbɛtumi asan asɔre bio Ezekiel eni so ade hu na ohuyɛ no saa na ase kyerɛ the dry bones that rose again meant there was going to be or there will be a national revival in the land. It represents the resurrection of the nation of Israel. So my asan sori bio asan koninya nkonkye bio asan nyankwa bio asan abankwam. Hallelujah. When are we in a dry bone situation? Every band they bet me aka say after the yewo enumpa ehun akokwa brem. Dedi kan no sɛ ɔman tɔfɔm sɛ ɔman gyigya sɛ ɔman sɛe na hwee nkɔ so a na ɛkyerɛ sɛ ɔman no ɛwɔ nnompa ɛho akokwa berem abusuafoɔ wɔn bɛyɛ adwene sɛ deɛ aba wiase ama aman bebree ɛkɔ nnompa ɛho akokwa mu sɛ wɔhwɛ a
nanka sa abrofo ekura na TV da yesi bi the lockdown na say coronavirus here ba ye China group of conference Wuhan empo the whole of China was locked down. She said so man was locked down na she said obi an ko adwuma obi an pi obi an hye ne fie ekosi se every baba ya say afa de ye betumi ama enipa nyina pie sa ebre yi de say oman no ewo dry bone situation and also kodompa e ho akokwa brem so ohia Mary ne Martha enso kodompa e ho akokwa brem ebra no mumia Lazarus e yare denden na atu oni brem o twen se na damfu Yesu beba nanka wabesare yade na omo hwa na omumia Lazarus ewuye na enso na Yesu nyamaye empobra Yesu bae no utie kenkan sem no woka kire Yesu senka wo ha angenia no amu. That statement meant that they had lost hope. If you say omumia na wunti no monda so asa. Hallelujah. No one so ko dompa e ho kwa bremu. When you have number 3, when you have exhausted all you are able to do, the obetime nyina so ye wie na ensunso ko bia ma na che se ukọ awunyanya brem ana se dompa e ho kwa brem after so 9 when all your knowledge is confirmed, when all knowledge of people confirm your fears, se ade bia usuro enhwemu nyina nimbe nyina esudio esidi usuro so dua na kire se wadru onhihia bre ana se dompa e ho kwa brem. When you have no money or financial ability, se woni sika nyina san onhihia bre eno no ema se wawari agu wadwuma sei abusua ne sei usuku kɔ sei a wadu dompa e ho kwa brem. When doctors have reached their limits concerning your sickness, says doctor enya ka kira wo se de do de kora ko bompaya na say doctor nim de asan wo yade na te say yade nti wo dompa e ho kwa brem. When your sickness is without a cure, say oyare no anu aduro enya maya it is a coronavirus COVID-19 amaya na kire say wo dompa e ho kwa brem. Hallelujah. How can dry bones live? And the answer I can say dry bones shall live. Dry bones shall live. Dompa ehwa kwa benyankwa adofo no yawade Yesu Kristo mu onyankopon enya nenko efibro hase ne oman Israel nanteye na Israel chi one amai enkuro ene enipa titire ne abrempon anante besi endeyi abri nyina onyankopon ehwese onyankopon pese obema enompa ehwa kokwa enyankwa obema awuhehia bre adane enidaso bre obema ebra enipa akwa awuhehia mu akwa hawo ne amane mu adane side ene anije ama won onyankopon pe onyankopon pe. 1 John chapter 3 verse 2 eka asem bi o se onyankopon eye ne pese omana si yenye etise de wamana si yenkrai. Hallelujah. Enti sade beya enompa e wanko betimo nyankwa no hya ase firi onyame eso onyankopon ne pe e no hya ase se opese dompa e wanko onipa abrabom se nyankwa biom. Enti se ubehwan kenkan se medical no a onyankopon ene frɛ odifo ofrɛ Ezekiel se oyɛ odifo eye ono ne kɔ ne nkyɛn
na boko bisa na sɛ entanya bia ennompa ɛhwankwa ebetimi anya nkwa na ɛsɛ asefu nyame nkyɛn ɛnɛma edidi suo yi ɛna ebetimi aboa ama dompa ɛhwankwa ebetimi ɛsɛ anya nkwa bi de di kan no we must have faith in the word of the Lord ɛwɔ sɛ yɛnya awurade asɛm mu gyidie yɛnya gyidie ɛwɔ awurade mu odiifoɔ no ehu sɛ onyame nkutoo ɛna wɔ tumi yɛnyɛ ne sɛ tumi wura daasebrɛ ɔno ɛna ɔwɔ ɔhaw biara ahohiahia biara ano aduro deɛ di kan deɛ tɔ so mmienu we must obey the word of the Lord yɛnya gyidie wɔ awurade asɛm mu no na yɛde yɛn ho nso ɛɛto so deɛ onyame aka kyerɛ yɛn biara no yɛde yɛ adwuma sɛdeɛ waka kyerɛ no a so ɔhwɛ Hezekiah asɛm no a Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ say to the bones ka kyerɛ nnompe no na sɛdeɛ onyame ka kyerɛ odiifoɔ no ɛyɛ saa pɛpɛ na ɔkaeɛ wamfa ne deɛ anka ho ɔka no saa pɛɛpɛ Jesus told Mary and Martha Yesu ka kyerɛ Mary ne Martha sɛ wogyidi a wobɛhunu Nyankopɔn ne onyam sɛ wogyidi a wobɛhunu Nyankopɔn ne onyam abusuafoɔ sɛ fa awurade asɛm no na yɛde yɛ adwuma a asɛm no bɛyɛ adwuma ɛde aman asɛm no mu na tumi ne wɔ asɛm no mu ɛna awurade ahoɔden wɔ ɛnti sɛ yɛmfa sɛ de asɛm yɛ adwuma deɛ a yɛbɛtumi anya nsusanso pa. Number 3, we must appropriate the word. We must appropriate the word. That means we must prophesy to the challenge. Kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛkasa ɛkyerɛ ɔhaw no yɛkasa kyerɛ amanneɛ no yɛkasa kyerɛ ahohiahia no a ama yɛn so no saa deɛ ɛyɛ na yɛntaa nyɛ koraa ɛdu baabi a na ɛnam sɛdeɛ ɔhaw no si teɛ sɛdeɛ ano den esi yɛ sɛdeɛ ohia no aba yɛn so sɛdeɛ yadeɛ no ayɛ yɛn ti no na ɛde ehu abɛtɔ yɛn so ntɛntɛmi kasa ɛmpɛn pii no sɛ ohia ba koraa wotumi bɔ mpa yɛ mpo na nka mpɛ sɛ wakasa akyerɛ ɔhaw no nanso ahintasɛm baako paa ne sɛ ɔhaw biara wɔ aso yɛ ɔpa asɛm bi atie na sɛ yɛkasa kyerɛ ɔhaw no a obɛtie. Ezekiel spoke to the dry bones and they obeyed. Awusasɛrɛ bɛka no ɔhaw biara ɛwɔ aso yɛ ɔte Onyankopɔn asɛm a ɔntumi nyina hɔ agye sɛ ɔkɔ ɛsɛ sɛ ɔtie Awurade asɛm. Onyankopɔn ka kyerɛ Ezekiel sɛ hyɛ nkɔm no ka kyerɛ nnompa a ɛho nkwa no sɛdeɛ Awurade sie nie ɔnya nkwa. That is very profound. Sɛdeɛ Onyankopɔn asie nie adɔfo no sɛ ɔhaw ne amanneɛ wɔ so a hyɛ aseɛ ne kasa hyɛ aseɛ ne ka Awurade asɛm ɛto ɔhaw no so hyɛ aseɛ na ɛka Awurade ahoɔden Awurade anuonyam Awurade tumi ɛwɔ ɔhaw no so na Awurade ahoɔden ne tumi a ɛyɛ adwuma ɛwɔ saa yadeɛ ne ɔhaw ne amanneɛ no so no ne nyinaa bɛdwane ɛfiri sɛ Awurade asɛm ɛwɔ nkwa. Hallelujah. Ebio ɛnam sɛ Ezekiel ɛhyɛ aseɛ kasa yɛn ti no Honhom Kronkron ɛyɛ adwuma ɛdeɛ bɛyɛ na yɛbɛtumi ayɛ ama dompa ɛho nkwa anya nkwa ɛyɛ Onyame honhom. It's not by might, it's not by power, oh, by my spirit says the Lord. In fact, Nyame asɛm wɔ tumi na Onyame asɛm na ne honhom te enti Onyame asɛm kɔrɔ na ne honhom so ɛkɔ na Onyame honhom emu Onyankopɔn honhom no ɛna
osiesie nneɛma ɔno na ɔdane nneɛma ɔno na ɔde foforoyɛ ɛba deɛ asɛe ne deɛ ateteɛ ne deɛ apansam nyinaa mu onyankopɔn honhom ɛna ɔyɛ saa nneɛma no nyinaa enti wobɛhwɛ a ɛberɛ a odiyifoɔ no kasaeɛ no ɔse ɛhɔ no a ɔte sɛ nnompe no ahyɛ aseɛ ɛwɔ so na baabi a na nnompe no wɔ no dompe tenten ekotua tiatia so tiatia kotua tenten so ɛna honam betuatua ho baabi a no wɔ obiara nim emom honhom kronkron no ɛna kɔfa wɔn nyinaa ba ebisisi ani ɛyɛ ne kama ɛma wɔsɛn enya nkwa bio the power of the Holy Spirit so ɔbɛka ya Genesis chapter 2 verse 7 Awurade ɛka nsɛm bi hɔ no ɔsɛ na onyankopɔn de fɔm dɔte na ne onipa na ɔhome nkwa home gu ne bi na onipa bɛyɛ ɔkra ateasefoɔ enti onyankopɔn ɛna yɛ enipa owieɛ no ɛna ɔde honam betuatua ho ɛna ɔhome gu so ɛna ɛbɛnya nkwa bio Ezekiel situation nso no ɔfrɛ nnompe no wieɛ no obiɛ no ɔse ɔnsan hyɛ nkɔm ɛnkyerɛ mframa nan the eastern wind, the western wind, the northern wind, the southern wind. No mo nyinaa bɛhyia. Saa mframa no ɛkyerɛ onyankopɔn home, onyankopɔn honhom kronkron a ɔde yɛ adeɛ nyinaa yie. Hallelujah. Afei nnompe ho akɔ ntimi nya nkwa ɛwɔ bere a mpaebɔ bi ɛmforo soro. Enti mpaeɛ nso hia. Nanu ya ɔman Ghana akɔ dompa ɛho nkɔm yi ɔmampani ɛto nsa ɛde frɛ asɔfoɔ akukudam ɛkɔ abankɛsiem na ɔno ɔmo ɛbɔ mpaeɛ owie no ɛna ɔsan frɛ sɛ ɔman no nyinaa yɛnyɛ akɔnkyɛ ne mpaebɔ na yɛmfa nhwɛ onyame anim adom sɛnea ɛbɛyɛ a saa yadeɛ yi a aba ɔman Ghana mu yi ano betumi abras na tu afiri ɔman yi mu sɛ yɛanyɛ saa yɛntumi yɛamɔ mpaeɛ a yɛntumi ɛnhu onyame ɛne onyam deɛ ɛtɔ so deɛ ɔde sɛ we must seek Jesus Romanfoɔ nwoma no ti ɛmɔtwe no deɛ kenkaeɛ no gyemu baako ɛne mmienu no ɔsɛ ɛne afei afɔbuo biara ne hɔ ma ho a ɛwɔ Kristo Yesu mu na Kristo Yesu mu nkwa ho mmara no agye yɛn afiri bɔne ne owuo mmerɛ no mu adɔfo no Awurade Yesu Kristo mu deɛ ɔde ne ho hyɛ Yesu Kristo nsa no ɔde ne ho asie baabi a ɔnni afɔbuo biara deɛ wagye Yesu Kristo adi onyankopɔn ehu n'atɛn efiri sɛ ɔmmu Yesu atɛn nti ɔmmu wɔn nso atɛn. Hallelujah. Kolosifo nwoma mmiɛnsa nkyɛmu mmiɛnsa ɛne ɛnan no ɔsɛ na wɔde ho nkwa asie Kristo Yesu mu ɛwɔ onyankopɔn mu na da obeyi onyankopɔn adie no ada onyankopɔn obeyi Kristo adie no obeyi mu nso mu adie bi ɛwɔ anuonyam mu ɛnti adɔfo no deɛ ɔhwɛ Yesu akyiri kwan na ɔde ne nkwa ɛne ne kra ɛhyɛ ne nsa no oni afɔbuo adɔfo no sɛ dry bone sɛ dompa ɛho kokwa ɛwɔ yɛabrabɔ ahohiahia berɛ ɛwɔ yɛabrabɔ ɛba ne bɛbi afi hɔ a gye sɛ yɛhwehwɛ Awurade Yesu Kristo akyiri kwan Marta no ɛne Mary no ɛfrɛ Yesu Kristo ɛkɔtoo wɔn no ɔka kyerɛ wɔn sɛ sɛ wogye di a biribiara ɛbɛtumi ayɛ hɔ sɛ wogye di a wobɛhu Nyankopɔn ani onyam. Again, we must set our mind on the Spirit which give life and peace. Ɛwɔ sɛ yɛde yɛadwene esi Onyankopɔn honhom so yɛde yɛadwene esi honhom mu nneɛma so na ɛnum ne nkwa ɛne asomdwe ɛwɔ. Hallelujah. Adɔfo no Onyankopɔn ɛhwehwɛ bɛrima bi ɔhwɛ ɔbaa bi na ɔde no asesa ɔman ɔde no asesa abusua
ɔdena sesa kuro na ɔdena sesa tibia ya ahoyehia nipa akomu ɛdena mo nipa through the agency of one man. God turned and healed an entire nation. Ezekiel so eno Nyankopɔn enam a ɔde gye Israel maya na wada Israel maya na wawuo Israel maya na nneɛma asɛe de ama no Onyankopɔn na odiifo Ezekiel so ɛna ɔgye ɔman mu no nyinaa adafo no sɛ ɔhwɛ Daniel ɛnam Daniel nkoa so ɛma ɔman baako onyinaa dane ɛba Awurade nkyɛn ɛbra gyata no antimi anyɛ Daniel hwee no ɔman no hu Daniel Nyankopɔn sɛ ɔno no Nyame a ɔsɛ sɛ wɔsom no afei ɔhwɛ Yesu Kristo ɛde ne ho bɔ afɔdeɛ ɛma wiase nyinaa na ɔde gye wiase so hwɛ Samaria ni ba no the Samaritan woman brought the word of God to Samaria. Samaria ni ba no ɛde Nyankopɔn asɛm brɛ Samariafoɔ ne nam so ɛma ɔde gye ɛdɔm bebree anya bia bɛrima bi ɔbaa bi ayɛ krado sɛ ɔde ne ho bɔ afɔdeɛ ama ayaresa aba wiase ama ayaresa aba ɔman mu ama nkenyan aba asase yi so anaa ɔsɛ sɛ maya wɔn di wɔn so no bɛbrɛ wɔn ho ase na waka wɔn bɔne na wɔhwɛ me Awurade ɛne nkɔ na abrɛ wɔn ho ase a me Awurade bɛfiri soro na matie na mede wɔn bɔne akyɛ wɔn na masa wɔn asase yadeɛ Onyankopɔn ɛnka wo ɔnka ɔman Ghana ho ɔnka wiase ho ɔnka abusuafoɔ ho na saa tebea yakom ahoyehia yakom nnompa ɛho akokɔ yi a yakom no saa Awurade no ɔnom wae na ɔkɛm sɛdeɛ odiifoɔ Isaiah anisoade hu mu no ɔhu yɛhu sɛ nnompa ɛho akokɔ asɔre sɛ nipa dɔm na waba fie no saa na Awurade ɛnyɛ wo saa na Awurade nyɛ wawareɛ no saa na Awurade nyɛ business no saa na Awurade ɛnyɛ abusua no saa na Awurade ɛnyɛ wabrabɔ saa na Awurade ɛmfa yaresa ɛne adom ɛmɛtoo so bɛsrɛ Awurade sɛ ne honhom ɛnsane ɛberɛ a wotie asɛm yi a ne honhom nsane wɔ so na ahonkeka bi ɛne foforoyɛ bi ɛne adom bi nsane ɛmra wo so na woanyɛ sɛnea wotie no bio na ɔman no anyɛ sɛnea tie yɛ bio na abusua no anyɛ sɛnea tie no bio na Onyankopɔn adom ɛsane na ndasoɔ foforoyɛ nkanyan ɛne adom ɛsane aba yɛn nkyɛn sɛ ndompa ɛho akokɔ mpo etimi enya nkwa dompe toa dompe so ntiri toa ntiri so wedeɛ ɛbɛ toa wedeɛ so ɛma ɛdane nipa dɔm Nyankopɔn honhom megu so ɛma ɔdane nipa dɔm dia ɛyɛ a yɛmmu yɛ na yɛn ndompe mpo ɛnkokɔ a yɛyi Onyankopɔn betimi ayɛ foforo dodo Awurade nyɛ ɔfoforo na ɔnsiesie na ɔmmra waakwan na nneɛma nyinaa ɛnyɛ foforo Mr. Awurade mo Ghana ɔmmɔ wiase nyinaa na saa coronavirus a ɛtete nipa yi ɛmfiri yɛ so nkɔ ɛwɔ Nyame Agya Ɔba ɛne Honhom Kronkron din mu amen yɛmmɔ mpaeɛ yɛn Nyankopɔn ne abankɛsɛ yɛda wase ɛnɛ anɔpa yi nso wɔde wasɛm abrɛ yɛn wasɛm a tumi ne ahoɔden wɔ mu asɛm ne sɛ dompa ɛho akokɔ mpo ebetumi enya nkwa Awurade yɛn mpaebɔ ne sɛ wasɛm aba yɛn nkyɛn ti dompa ɛho akokɔ biara toa dompe so dompe toa dompe so wedeɛ toa wedeɛ so mframa nan mu mframa ɛne ɔhome ɛmmra saa dompe ne nkwa ɛmmra Awurade yɛbɔ mpaeɛ wɔ Yesu Kristo din mu
onipa biara na brabɔ agigya oti asɛmi ade enkwa mmra ne mu foforoyɛ mmra ne mu abusua biara foforoyɛ mmra wɔ mu ɔman yi foforoyɛ mmra mu na yɛnso awurade w'ani na yɛantwe amfiri wo ho amane ankɔ ahohiam ɛne amanehunu mu yɛda wase ɛhyɛ w'anuonyam so otie ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen.